nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Mwana musaisia wa mutongoi wa tinda saani thiru twangote kutanithia kusomethia na kumanithia na itwi ni twavika saa muonza saa cia va Kenya na ningwetea Mauvoo maukoneti kuma kambani kuma Kenya yonthe na kuma nthi cionthe nitawa Steven Mwema muthenyani wa umuthi twi wakatana wa matuku eli mwini we 12 mwakani wa 2022 ni kwatia watinda na sana nenda twambie na Mauvoo makonete utativu la musumbe Dr. William Ruto ni wamba kuongamia wa commissioner ana alahma na leaneti na mausungi o makivila cha usumbe na mana kunikilawa ni nzama ya mbunge ni Juliana Cherera Justina kana Justice Nyang'aya Irene Masit Wanderi Kamau na itina wa kumongamia musumbe na wasa vya nzama itongwewe ni Justice Agri Mchelule kukunikila mituoyo. I, Jonathan Mwangangi Mueke, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God. So help me God. So help me God. As I told the cabinet secretaries during their swearing in, that the jobs and the responsibilities and the positions that you have been given are not private positions, they are not family positions, they are not community positions, they are positions to serve the entirety of the people of the Republic of Kenya. I want to promise you that as the team leader, I will work with each and every one of you so that we can together commit and deliver to the people of Kenya. It is my expectation that the Ministry of Education will move with speed to ensure that there is synergy and there is seamless transition of all our children under the new CBC education curriculum. Tumepatiwa mapendekezo ya kwamba kwa kiasi tuweze kupunguza gharama hasa kwa wazazi ya mambo yanayonunuliwa ama items ambazo zinanunuliwa wazazi wengi hawawezi kuzinunua. Hiyo tutaangalia, lakini kila mzazi achukue muda jioni kuangalia progress ya mtoto wake shuleni. We have also authorized as government the Teacher Service Commission to hire the largest. Na indi ni tukuche weke nondo wa muvulano su ngewa ilangu enda kunengelea musumbe Dr. William Ruto ayamba kuongamia makomishena anama IEBC na kusovia nzama ye mwanya itongwewe ni Mchelule neke naende wesethia ni makunikila mutuo wa ana alani Juliana Cherera Justice Nyang'aya Irene Masit Wanderi Kamau neke naende kumavu utui umwe siaisa.
Tuisonga na mbe mwenda musesia muthenyani wa iyo kikalone cha muthia cha mbunge mbe wa kuthi uthiumone wa Kisimisi mbunge ne bitukithise masitwa mama minister Atineka kana andiki Atineka itina wa kubitukithwa yu ame 51 ni maitho kithitu muthenyani wa umuthi cha kwambia wia kutethesia kubikia mibango ya serikali umwo eteri mbaika ula wolotile mubyane wa mutiko bisini wa munini wa Musumbi Rigathi Gachagua na Jonathan Mweke mubyane wa Mauvoo kabinane ka Musumbi Dr. William Ruto ni wakulia ama itho kithitu mathukume a Kenya undu bailite ayathana kana no kumakwata mbau nikenda wisethia ni matethia wia wo na aikulia muvya wa kisomo uikithie kisomo cha CBC ni cha ila amanyiwa mambe mailika junior secondary. I, Jonathan Mweke, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God. so help me God. So help me God. As I told the cabinet secretaries during their swearing in, that the jobs and the responsibilities and the positions that you have been given are not private positions, they are not family positions, they are not community positions, they are positions to serve the entirety of the people of the Republic of Kenya. I want to promise you that as the team leader, I will work with each and every one of you so that we can together commit and deliver to the people of Kenya. It is my expectation that the Ministry of Education will move with speed to ensure that there is synergy and there is seamless transition of all our children under the new CBC education curriculum. Tumepatiwa mapendekezo ya kwamba kwa kiasi tuweze kupunguza gharama hasa kwa wazazi ya mambo yanayonunuliwa ama items ambazo zinanunuliwa wazazi wengi hawawezi kuzinunua. Hiyo tutaangalia, lakini kila mzazi achukue muda jioni kuangalia progress ya mtoto wake shuleni. We have also authorized as government the Teacher Service Commission to hire the largest ever cohort of teachers. 30,000 teachers will be hired by January so that they can help us deliver on the most important component of preparing citizens of this country, that is education. And we will make the necessary resources available. And we have asked TSC to give priority to the teachers that are CBC compliant when they are hiring the teachers, the 30,000 teachers by January this year. 2 days ago, I did launch one of our signature programs, the Financial Inclusion Fund, called the Hustler Fund, and I am happy that by 7 a.m. today, we already had 3.5 million people on that platform, and 700 million Kenya shillings had been made available, had been borrowed on that platform, and I am also happy that we are seeing the trend of repayment, even as Kenyans borrow on that platform.
Na indi tuthinga likosi ya Kitui ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau wa Malombe asia kana no kumini ya nyumba ya kusubia meya ku ila ikuyathi itane level 3 hospital nekienda enende maike kuthi mwando mwasamu waka Kitui kana mwingi kutoa endwa mo ila machio ni thayo ungi kana ingi ngavana wa kaunti no ya Kitui Julius Makau Malombe asia no kuikithia stima ni wabika kila bandu kisio niki kulunka ndini wa kilungu chia meithandato yukite na keli na musangi no kutoa Onene ya sokoni wa thitani mwingi o thiloni wa sua, gavana wa kaunti ya Kitui Julius Makau Malombe ni wawetakana kumana na ukulu wa ndongo isia Kisioki, itongo iso ni ula wa Senator David Musila na muyumbo wa Kisioki Charles Nguna wa kuminukile kwa nyumba ya kuiamia kuka na mochari Kisioni kie, serikali ine kuminukile muradi uo vamwana kuikithika na Kisioki ni kia kuata mwaki wa stima. Mheshimiwa CNN ainena angulia ambe ya governor ndo na governor aina abithichwe nibitie na abithwa ambe ya governor tafadhali sisi aundo tonya ko ikanekana vitani be kundu kote sitima nikana to kwate sitima kuni jogendo jambe na kulwe au matikoni na ke Senator Musila aine na asia governor ndo na governor tunazinda na nake ambeta governor ninambi mochari va ditani na mochari su ya isa kuthukuma ningwenda we uniwe governor tondo niwe governor usisi wese kwithia ni athukuma umundi va ditani nukie muno ni munenge ripoti ni chao tuikite yulo aciendu icio ni mukwenda kuwa ripoti utauna wawetakana serikali ine kuikithia miradi ine ya thela mbewa mithanza tuichemithelu nundu wi mutongo indwi litrokwithia wi mutongo wa kinyongo ujaji atondo ni tunazindana nake na ni wangulia ndiye kakeu tuiva na isiengea kakeu na yunda na munoni ngwenda kuita maofisa makwa alama muvea wa healthy na alama muvea wa ngalikoni ya sitima mwiwe kanywani wo nundu ina manengie watho na meakini na isiengeka ni mukulie ni mheshimiwa CNN na kina kulwe ni mheshimiwa senator nomba katuike patana thela miithanza tu Mutongoi wa ala ingi bungeni na ula ni MCA wa Meiwani Harrison Maluki na ula yatianite na gavana Mevo MCA zangeni matungi ya gavana Muvea kwa kumolota umoa maminista kuma wodini ya kiomethana. Gavana ni Muvea nundu wotembelea anduma kiomethana muthenyani wa umunzi na moni makwetelie no tanu munene baitu bilango no mukule no kindu kimwe anduma ituma kiomethana wodi kaunti itu ya Kitui na wodi miongwena na si wodi miongwena gavana ilite kuandika maminista 10 peke yake lakini katika wodi hizo sionze athiuka na asia enda minister kuma bano wodi ya chomethana wewe numunene mbe wazu baitu wewe numunene mbe wazu na KMCA uloko kimelele matakivela kia MCA wodi ni iya kiomethana nguo mavule wa Wiper Alphonse Mukwayo usakuwa nini ulova niwe kutoa iso matuku nyanya moine u niwawetakana idho kanengo ivusa ya kutuika MCA wa katatu wodini i akaikithe kana niwa mathuku maikali Kiomethana na part of Kitui. Mimi nashukuru sana vile umekuja kuangalia hospitali hii na tondu mapata maitu manenganwe ninawikwa atio munene kuisila andwano kana kwanzia matuku nyanya ngetha MCA wo na nabika MCA wenyu tio mwizi kila mukando ingaumya bala be mutumia ola tio mwizi nini ziku ina ngewa mbinge kenga no mainge angime kwazia wana angime kwazia mutumia tio wendi kindu tio mwetelie tio ametio meditie nini tio netia mono na nditi kineza mono ebindagi imonenge Mathitani wodini ya kiomethana mwingi o thiloni wa sua kauntini ya Kitui kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nili na Musangi.
Ni muvyali na musangi twatanisia na Gavana Malombe tuithi kwa Gavana Mutula Kilonzo Junior, Gavana wa kaunti ya Makueni. Mutula Kilonzo Junior kana serikali ya Kenya kuikithia bena ilobia sia kuyana sia kuita na kukitana wa muthelo nthini wa mwaka wa serikali ula ukite kabina ne kau Gavana Junior ni wakule bethe na kisomo cha kuyana yulwa wo pamwana kwithi wa alamena wo matonya kubikia uiti ayenda alamena wo maike kubadhulwa na indi maikuwa na wendo. We, the county government of Makueni, led by Mutula Kilonzo Jr., commits to the 95-95-95 targets of ensuring 95% achievement on knowledge on HIV and access to treatment and viral suppression. We have attained impressive results so far. 70% of Makuenians living with HIV are aware of their status. Of those who know, 94 are receiving HIV treatment, and 92% of those on treatment have achieved viral suppression. Wapigieni makofi jameni. As Governor of Makueni and leader of the Makueni County Government, I call upon all of you to join us to achieve the targets within the next 48 months. We can end the stigma to allow those scared of accessing services to do so without fear of discrimination. Let us equalize to save lives and end the new HIV infections in Kenya. Ende mwana musesi atu mangaliko siya Makueni tuisioka vamutongoi na tuasioka batu ambao melia matana tuisiokithe na Mauvoo kauta mevo Mauvoo ma kisomo na Mauvoo ma World Cup. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na ya kwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ na udhochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukudhukiwa nikiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukudhukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saile na nusu sia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu nikana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa nikana mumanaeo chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonyakani kolechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana sawi yonte ometoke ni mutanisia wambiye ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia niwe atikote Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune.
Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811 *461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Ni ntwa media matana ni twa siokethia munini wa Musumberi Gathi Gachagua yasaka na silikali nene kia mubuko mubya wako ti na ndena mubango usu ainene yako ya Kilifi. Gachagua yasaka na silikali ya Kenya Kwanza ni yeyumete kuwekithia kana mubya wako ti ni wayunga mea utekulikilelwa ni mondo na kuonenga utaithio ula welete kukuna wya wago. Back. Kilifi County, His Excellency. I want to say that our government will continue to support independent institutions. I want to give an undertaking to the people of Kenya. President William Ruto and I and the rest of us, none of us will ever pick a telephone or summon a judge or a magistrate and ask for them to rule in a matter one way or another. We must leave that to the courts. We also want to confirm that in our administration, we have no intention ever to weaponize the criminal justice system to settle politics. Politics we shall manage ourselves. We want the criminal justice system to exercise judicial independence and deliver justice to the people of Kenya. So as a government, we have every intention to make sure that the judiciary is allowed to work and work efficiently. You are all aware that after we made that decision to increase the budgetary allocation to the judiciary, to appoint the judges, to swear them in, to appear in such forums where you invite us, we have been accused of trying to capture the judiciary. I don't think anybody can capture the judiciary. If the judiciary had been captured or it was possible to capture the judiciary, William Ruto will not be the President of the Republic of Kenya. It is not possible. Ours is to support independent institutions, the judiciary being one of the most important institutions, and we shall continue to do so. And we find it inimical. We find it something that we can't understand how people who profess their respect for the rule of law and supporting independent institutions would have a problem with the government giving more money to the judiciary so that it can assert its independence. Kilifi County. Tuisonga na mbei china wakulia nilwa kwa evinda yune udhini kana junior secondary ikaida wa skulune wa musingi wala amanyiwa ma grade 7, 8 na 9 maka ende yako somea skulune siya musingi ona china wakulia mutiani wa grade 6 wa KPSEA ona uwe mutiani ono wa KPSEA wa grade 6 nduke edha wa kumande amanyiwa imanisio siya junior secondary ende ukatomeka kumanya undu mumanyiwa uende kia masomo na kuteze si ene yaneke badhukani wa mubiani wa kisomo nekenda kosa matambia alama ilite kwa ile kisomo. Junior secondary alani amanyiwa alama nekie mutiani wa Kenya Primary School Education Assessment kana KPSE yuma kethia wa makito kuma skulu ni mamusingi uni kuyanana na ripoti kuma muviani wa ofisini wa Musumbi na alama kwa atilile muvea wa kwa ilia maundu makisomo. Ndine wa ripoti ilaivikiwe Musumbi William Ruto kwi umundi vomani nene ya Musumbi musini wa Ilovi ionania kana mutiani usu amanyiwa grade 6 manekie wa KPSE uthithi wa uimalita amanyiwa ndini wa kiwango chumelekele cha junior
Secondary. To provide for this 100% transition, every primary school should have a secondary school. Even in the 844 system, that would be where we would actually be going. That's where we would be going. Because the reason why we have been having a secondary school, one secondary school, for every so many primary schools is because some numbers fell off, Some numbers fell off. But if we are transiting majority, the minimum it should be is that for every primary school, for every 2, you must have a secondary school. Ripoti yesu ingineelezekana KPSE thithi wa thithuima undu kisomo cha CBC kiendeye na kunengana mawendekethyo alama ile kuendeya kwikwa thini wa CBC. My own kids go to the government system, the education system that I preside over. If I cannot trust my children with the system that I am presiding over, why should anybody else do? You cannot be a parent in a different system and you pretend to be a leader in a system that you have no faith in, So that's what is pushing this conversation. I'm just a parent here now, having a conversation with you about my daughter's education, And I really want to know where this is going. Ripoti yesu ingi ionania mivia yonthe ya kisomo va Kenya ni kwendeka ithukume kwa vamwe kwete wailu wa CBC yanya ya mbeju inengwa alimu Margaret 7 alama kethiawa maisomethia mani wasu ma junior secondary. We must, to the extent possible, make education cheaper. The moment you move the place where the kids are going to be farther than the primary, you're already making it more expensive. Yeah? And you're already working against the transition. And because the whole concept is to make education affordable. Yeah? Affordable. And the affordability of education, even as we were pushing, is we should have more day schools because day schools are affordable. Ripoti yesu ingine yonania nundu wa kwailia nzia nzao ya kisomo mainyiva alimu 300 nimekongelwa ni serikali vaivikiwa mwai wa mbe mwakani usu ukite wa 2023. Ripoti ya kutoa kanenganwe mwai wa katano o mwaka usu ukite. Josephat Musiemi, Vilingi wa Mauvoo. Ni muvya mwana Musiemi nzama ya kuandika alimu ya TSC yasene ya kuandika alimu 300 mwini wambe mwakani tuendete nzama yingi yasekana yamba konenga mwanya wambe alimu ma junior secondary vala kisomo dhini wa junior secondary kikwambisia mwini wambe mwakani usi tuendete CEO wa nzama ino Nancy Masharia yasia o yutui Kenya jina unyivua alimu 300 na nyanya na aki Angelina wa Museno kuelesi. Ainene ava kauntini ya Mombasa kavindani kala wa vingu wa konteina ya mitiani ya KCSE na ila yambi ya muthenyani wa umuthi vandhi ya Kenya. CEO anzama ya uthukumi wa alimu vandhi ya Kenya Nancy Masharia ni wombula kana vena unyivu wa alimu 300 na nyanya maskulu ni ma secondary vala wawetakana alimu asu 300 ni makuvikia kutethesia vanene nthini wa yanya yu vala makuvikia kunenga ivuso maskulu ma junior secondary kwi alimu asu makuvikia kuandikwa mwakani ukite. Already in secondary schools, that's where we have the highest deficit at 68,000, and this grade 7, of course, now in the CBC structure joins what we used to call secondary because it's junior secondary, and therefore we shall use some of these teachers for the junior secondary, as well as we have some for primary schools, and the rest will go to the 844 as we know it, but that is what TSC, the modalities that we are working on, so that in January we recruit these teachers.
Masharia ni wombula kana TSC ni yethitwe yandika alimu 5,000 kila mwaka aiweta kana yumovea unu kuendea na walanyo uwa alimu 300 kila mwaka zikayone sia kuhusu yanya ya unyivu wa alimu mbewa ngili ya na yimo na 13 maskulu ni on the vanthi ya Kenya. Government has been very kind to us to give us 30,000 teachers to employ. You know we already have a deficit of 116,000 in this country. So, and we have previously been employing 5,000 teachers every year. So that 1,000 will go a long way in trying to reduce this deficit. Engine wawetakana movia uno siokia Mauvoo sio ma alimu ma CBC na ula kuwetakana nuna ngametu ni kumana na unyuvani munene ula watuwe mwaini wa nyanya aiwetakana serikali ni kuvundisya alimu 300 ma class cha grade 7 ndini wa maskulu ma junior secondary. Grade 7, yes, we have money because remember we started training before the working party was put in place. We had when the junior secondary was going to secondary, we had started training, but we didn't finish because when the new government came into place, then we had the working party, and therefore we still have those funds, and we can train some teachers at least to start with the grade 7. We retool them. Of course, it will be phased because the time required, usually during the holidays, is not enough. But again, we are working as directed by the President with the relevant stakeholders in the education sector to ensure that we get teachers more time for training so that they are equipped properly. But we can start so that as they go to this grade 7, they don't find new things. They are already teachers, but they need just to be inducted a little bit into what is expected of them. Amanyi wangili maana nyanya na miongo nyanya na ana maana eli na miongo 3 na 3 ni mama kwikalila mutiani uwa KCSE vanthi ya Kenya mashari ya iwetakana ni mosete aungamima mutiani u 10,413 nthini wa isese onthe ovama na masupervisor 11,000 na maana 332 na invigilators 49 yanayimwa na miongo 27. For the teachers involved, we have identified 10,416 center managers, 11,332 supervisors, for invigilators we have 49,127 teachers who are involved, who have been vetted, and who are now expected to administer, and we get credible examinations. Ona uwevo minister wa kisomo Ezekiel Machogu kavindani kala unatongo SSSO ya kuvingwa metiani ya KCP na grade 6 va countini ya Mombasa wa kuambililia ni waadhanie kana serikali ni yumete kuwekithia kana metiani ini yatwa iso kwanzia ila ya ilite. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma countini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Heni mwana Mosesi ya Mauvoo ma anji ni matumine ya Vilingi lakini kanambe kutapia kima dhone maa kusindani ya kikombe cha World Cup kwa Qatar Japan ne kimie Spain mbao ile kwa imwe Germany ya kima Costa Rica mbao inya kwa ile Croatia na Belgium mauma draw ya moloto kwa moloto na Morocco ya ima Canada mbao ile kwa imwe na umundi saa 10 weyo South Korea yikomana na Portugal na Ghana yikomana na Uruguay saa inyasi ya utuko Sabia yikomana na timu wande ya Switzerland na Cameroon yikomana na timu wande ya Brazil na indi ni moviana ndaye nondu akosesi ana kwa onde alama atethesia kumbania na kote Vilingi wa Mauvoo wa Steven MUEMA atona na ingi kwendani kwa mwe.